and also B.Ed in English and Science from ICFTI, certificate in counseling from skills from Prasanna Counseling Center and Nimans, certificate in genus development behavior from University of Maryland. Madam is senior biology teacher and also the 25 years working experience and currently working in academic base in Mysore. And also work recognition, received personal commendation letters from Ministry of HRD, Government of India for my contribution to education. Received the Best Biology Teacher awarded from the Indian Brain Bee Organization. Received the Reliance Foundation Award for my contributions to biology teaching. Secured the first rank for senior school biology in the Teachers Professional Olympiad TPO for 2018 and 2019 at the All India CAE level. Also, some other experience in taught middle school chemistry and biology at Phoenix School, Belgaum. Taught biology for secondary school and senior school as a senior faculty at National Public School, Indiranagar and Rajajinagar from May 2000 to October 2015. Also, senior school student counselor at National Public School, Rajajinagar, yet and senior coordinator and guide for the adolescent education program at National Public School, Rajajinagar, yet and senior coordinator for the drug abuse awareness program at National Public School, Rajajinagar, yet and senior coordinator for the continuous and comprehensive education program at the National Public Schools, and teacher trainer for the CCE, AEP, and life skills program at the National Public Schools. So, what do you, ma'am? Thank you, sir. Thank you so much for that introduction. A warm welcome to all the students of second year biology. And I'm sure there will be many students of even first year biology who will be interested in this topic. It looks very interesting. Autosomal recessive disorders. So without any delay, let us go ahead and learn about autosomal recessive disorders. Today, I will be dealing with three such disorders with a brief mention about autosomal recessive traits, which are One exact. minute, madam. 1 minute. Yes, sir. Sorry, sorry. ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿ ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಗೊಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ autosomal recessive disorders, let us try and understand. Where does this topic come when it comes to our PU education or CBSE 12th standard education? ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಮಕ್ಕಳು JNV education, JNV institutions ಇಂದನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಂದನೂ ಇರ್ಬೋದು. So where exactly does this topic come? So there is a chapter called as Principles of Inheritance and Variation, which deals with what exactly governs how various traits are expressed in individuals. Adu plants irbodu, it may be bacteria, it may be mammals, etc. How certain traits or characteristics get expressed, and what are the rules and laws governing inheritance, governing heredity. Our chapter alli idella discuss agate. One of the last parts of that particular chapter is called as genetic disorders. What is this genetic disorder? So a genetic disorder andre a disorder that is going to be produced or that gets manifested due to an abnormal gene is called as a genetic disorder, right? For example, as
more and more research and grants are given to research at the genetic level, we are finding that lots of disorders, right from, let us say, schizophrenia, right from type 1 diabetes, etc. Does it have a genetic basis? You all have already learned that some types of cancers also have a genetic basis, no doubt about it. So somewhere you realize that genetic basis to a small extent may be seen in a lot of disorders, but that is not what we are referring to here. When we say genetic disorders, we are directly saying that an abnormal gene is responsible for producing a disease. Such type of diseases are called genetic disorders. Genetic disorders are classified into various categories. I'm not going to go into the other categories today. Today, we will be dealing with genetic disorders that fall into the group of autosomal recessive disorders. Let us try and understand them. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ, we are going to restrict ourselves to human genetic disorders. ಬೇರೆ animals ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So let us go ahead and try and understand what is this autosomal recessive disorders ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಆಟೋಸೋಮಲ್ ವರ್ಡ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಶೋ 23 pairs of chromosomes. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. It is a small fact which is seen right from school level. ಈ 23 pairs of chromosomes ಅಲ್ಲಿ 22 pairs are going to be seen by default in males as well as females. These 22 pairs, which are chromosome number first pair to chromosome number 22nd pair, these are called as autosomes. Automatically, they are seen in both males and females. Therefore, they are called as autosomes. Next to our 23rd pair barattala. 23rd pair is called as sex chromosome, or we call it as allosome. Sex chromosome antanu karibodu, or it is called as allosome, which means it is different between males and females. ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ allosomes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Right? Now, the disorder that we are referring to, the abnormal gene in question lies on one of these autosomes. Therefore, the disease is called as autosomal disorder. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, if you consider every chromosome to be like a recipe book, the genes in question which we are discussing today, that is present in very specific recipe books. Chromosome na recipe books anta ankondre, each recipe is like a gene anta ankondre, the gene in question is present on the autosomes, which are by default seen in males and females. Right? So autosomal anta yak word bantu anta I was able to explain to you. Recessive disorder andre ಏನು? Let me try and explain that. Recessive disorder, I'm sure ನೀವು 10th standard ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು brief chapter is there on genetics. You all have learnt about Mendel's work or experiments which were done on the pea plant, Pisum sativum. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, a tall pea plant do genetic constitution, genotype anta navenantivi, genotype for a tall pea plant can be of two types. Either it can be homozygous tall or it can be heterozygous tall.
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು 3 feet ಇನ್ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ homozygous tall or it can be heterozygous tall. Correcta? You all know that. Or in other words, we call tallness as the dominant trait. We call tallness as a dominant trait. That is what we call it as. ಏನು dominant trait ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್, a single allele is enough to cause tallness. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೆಸಿಪಿ ಬೇಡ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಆ ಒಂದ್ ರೆಸಿಪಿಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್. ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾರೆ? ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ just one of the recipe copies, ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್. ಓಕೆ, ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಟ್ allele is not enough to cause the trait. You need two copies of that allele to produce dwarfness. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಒಂದು ಎನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವರ್ಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ CET ಬರೀತೀರಾ, ಅವಾಗಿಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀಟ್ ಬರೀಬಹುದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮಸಾಲ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಸಾಲ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿದು ಶೀಟು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಮಸಾಲ್ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಾಯಾಗೆ ಮಸಾಲ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತಾವು ಲೆಟಸೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆ ತರ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ದು ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ದು ಎರಡನ್ನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮಸಾಲ್ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದೇ ಕಾಪಿ ಇದ್ರೂನು ದೋಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್. ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಒಂದೇ ಕಾಪಿ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಾಪಿ ಬೇಕು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೀಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಜೀನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಟೋಸೋಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 22 ಪೇರ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. Recessive disorder means what? Recessive disorder means you need two abnormal copies of the gene to produce the disorder. Just one copy is not going to be sufficient to cause the disorder. One copy idrunuve the person can be normal. That is called as autosomal recessive disorders. Arthaita? Or in other words, this person is going to be completely normal and I can call him as a non-affected person. This person is going to be a sufferer or we can call this as an affected person. ಈ ತರ genetic genotype ಇದ್ರೆ autosomal recessive disorder ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ತರ genotype ಇದ್ರೆ disorder ಬರುತ್ತೆ. What about this person? Such a person is going to be non-affected. ಅವ್ರಿಗೆ disorder ಬರಲ್ಲ, but we call such people as carriers. ಏನು carriers ಅಂದ್ರೆ they have a bad copy of the gene present in them.
they may not suffer from it, but they can carry this bad gene to the future generations. They can pass it down to the future generations. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is just a brief introduction to autosomal recessive disorders. Let us start off one by one, looking at the autosomal recessive disorder. ನಿಮ್ಮ NCERT book ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Right? Let us start one by one. So the first disorder that I would want to discuss today, ಆ ಡಿಸಾರ್ಡರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾಲೂ ಇದೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ದು ನಂಬರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಕೇರಳಲು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. ಯಾವ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ autosomal recessive disorder that we are going to discuss now. ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್. ಯಾವತ್ತು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ MBBS ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ MBBS ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಅದೇ ತರ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ತಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ there is a mention about the hemoglobin structure, and we say that it has got a quaternary structure. It is a protein with a quaternary structure anta ಒಂದು brief mention ಇದೆ hemoglobin ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಫಿಗರ್ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಫಿಗರ್ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಅಯರ್ನ್ ಪಾರ್ಫಿರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಒಂದು ಅಯರ್ನ್ ಪಾರ್ಫಿರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ದು ಈ ತರ. Right? This is called as an iron porphyrin structure. Iron porphyrin structure ನಿಮ್ಗೆ NCERT li word illa, but NCERT li iro word we call that as heme. ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಯರ್ನ್ ಪಾರ್ಫಿರಿನ್ ಹೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ polypeptides and two beta chain polypeptides, or we can call them as alpha globin chain and beta globin chain. This is what is going to be seen. Right now we are going to ignore the alpha and the heme part, and we will concentrate on the beta globin chain. Right now, ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, PU ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ they would have probably I think ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿರ್ಬೋದು ತಮ್ಗೆ, and I'm sure you all have
also done molecular biology nu ಮಾಡಿರಬಹುದು some of the students. So what generally that you see is ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ class ಇಂದ you have been learning about the protein factories that are present in the body called as ribosomes. Ribosomes are called as protein factories. So what is generally seen, ಒಂದು DNA molecule ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು DNA molecule ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ DNA molecule which is present here, this DNA molecule has got the recipe to make beta globin chain. So ಇದಕ್ಕೆ recipe ಇದೆ. So this one has got, let us say, ಇದೇ ಒಂದು gene ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is going to be the gene which is going to code for beta globin chain, right? ಈ ಜೀನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಜೀನ್ ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು the body will be producing a recipe of beta globin chain in RNA language. So idanna nodbittu one RNA molecule is going to be created. E RNA is called as mRNA, messenger RNA anta tavu molecular biology li idanna ಓದ್ತೀರಾ. I don't want to go into molecular biology today. So idakke mRNA for beta globin anta ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಈ process to produce this is called as transcription ಅಂತ. ಇದನ್ನ you will be learning in college. ಇದಕ್ಕೆ transcription ಅಂತ process ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ribosomes ಏನಿದೆ which manufacture proteins, they cannot understand DNA language. They are unable to understand DNA language. What can they understand? They can understand only RNA language. ಈಗ ಯಾವ ತರ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಫ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮಸಾಲ ದೋಸಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶೆಫ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬರೀತೀರಾ. ಅದೇ ತರ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರೀಡ್ ಇನ್ DNA ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ RNA ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದರದೇ ಸೇಮ್ ಜೀನ್, ಅದೇ ರೆಸಿಪಿ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ RNA. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು mRNA ಲಿರೋ ರೆಸಿಪಿನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಈ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. This particular polypeptide is going to be called as beta globin. This is how the system works. Idu just an introduction which you will be learning in molecular biology later. Let us now go ahead and I'm going to take this and explain about a normal structure to you. Iವಾಗ normal structure ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is what is going to happen. So normal structure is going to be like this. This is the gene for beta globin gene. So ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು DNA language is present in 4 alphabets, which is adenine, thymine, guanine and cytosine. ATGC language ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ DNA recipe is going to be written. So our DNA recipe ಇಲ್ಲಿ 3 prime ಇಂದ ಹಿಡಿದು that recipe is going to continue, right? So ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು bases ಬರುತ್ತೆ, but I don't have to put all the bases down. ನಾನು ಅದನ್ನ ignore ಮಾಡಿ 6th set of 3 bases ಬರುತ್ತೆ, which we call as codon. 6th set of 3 bases called codon. I'm going to come to that here. Okay, and ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ TC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಪ್ರೈಮ್, GTG 3 ಪ್ರೈಮ್. This is going to be your normal gene or normal DNA to make beta globin chain, which is going to be part of hemoglobin. Idanna ಓದ್ಬಿಟ್ಟು you will now do transcription in a normal person.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು mRNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 5' ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ 3' ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿಲಿ ತಾವು ಓದಿರೋ ತರ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ವಿಚ್ ರನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 3' to 5' ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ mRNA ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is already understood by you. And then this is the coding strand which is present, and this coding strand is used only as a reference, that is not the template, and the mRNA is going to be almost identical to the coding strand, or we can say it is complementary to the to your ಏನಂತ ಅಂತೀವಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ mRNA ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, mRNA ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೋರ್ ಇಲ್ಲಿ mRNA ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ CAC, ಇಲ್ಲಿ GTG. ಓಕೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಬರ್ದೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನು CAC GTG ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಸರಿ ಇತ್ತಾ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇತ್ತಾ, ಮುಂಚೆ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇತ್ತು, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮುಂಚೆ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇತ್ತು. CTC GAG. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ CTC ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ GAG mRNA ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ CTC GAG ನಿಮ್ಗೆ mRNA ಬಂದು GAG ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ GAG ಬಂದಿದ್ದೇನಾಗತ್ತೆ, ಈಗ you are going to allow this to undergo a process which is called as translation. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ 3 ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, 6th ಕೋಡಾನ್. ಕೋಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಡಾನ್. ಸೊ 6th ಕೋಡಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ CTC ಬರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ GAG ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಓದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ mRNA. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ mRNA. And this beta globin mRNA which is present is going to be GAG. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು you will make a long polypeptide. ಈ ಲಾಂಗ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ 6th ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5 6th amino acid position in this beta globin chain is going to be GLU. GLU andre glutamic acid. This is the beta globin chain. Beta globin chain, right? And this is going to be your normal beta globin chain. So in a normal individual, the gene, the 6th codon is CTC-GAG. The mRNA is going to have GAG in the 6th codon position, and the beta globin normal chain which is present in the 6th position has got glutamic acid. ದಿಸ್ ಈ ತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದ RBCs ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ RBCs ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ RBCs ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ perfectly circular in outline with a 7 micron diameter. They are biconcave disc-like structures that are present in this manner. Each RBC having 280 million molecules of hemoglobin. Idella tamagu gottiro vishya. So everything is normal in this case, and the person is going to be a normal individual, right? ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ
ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಜೀನ್ ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ HbA ಜೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಕರಿತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಳಿಸಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ erase for you. So now I'm going to go to the HbS gene. HbS ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಆ ತರ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CTC-GAG ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕೋಡಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು CAC-GTG. This is called as point mutation. Andre a single base pair is going to be substituted by another base pair. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಈ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ mRNA which is now abnormal, you are going to make the mRNA complementary to the template strand. Template strand complementary ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ this has to be now GTG. But of course ನಿಮ್ದು mRNA ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ this will now become GUG. ಇದು GUG ಆಗುತ್ತೆ. Original mRNA was GAG. Now the mRNA has become GUG because of the point mutation which has occurred in the gene. As a result, what happens is GUG does not code for glutamic acid. Instead, it codes for a different amino acid which is called as valine. Instead, it codes for a different amino acid that is going to code for valine. ಓ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ವ್ಯಾಲಿನ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾನು ಸೋಂಫ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಓಮಿನ್ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ನಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಿಂತೀವಿ ನಾವು, ಅಂತ ನಷ್ಟ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ? ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಒಂಚೂರೇನೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಪೀಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆ ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬದಲು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೀನ್ ಅನ್ನೋ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. Is valine wrong for beta globin? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿನೇ ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ತೊಂದ್ರೆನಾ? ಅಲ್ಲ, ಸೆವೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. That is not the big issue. The big issue is sixth amino acid should have been glutamic acid, but instead it has become valine now. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಪುಟ್ ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಸಮ್ 280 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ an RBC. RBC has left the bone marrow.
Once it has left the bone marrow for the first time, that RBC is going to go to a location in the body like a tissue where there is low oxygen tension, that is low partial pressure of oxygen. ಆ ರೀಜನ್ಗೆ ಆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಲಿ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ 280 million molecules of hemoglobin that are present. What is wrong with them? What is wrong is that in the sixth amino acid position of beta chain, you have valine instead of glutamic acid. Such an RBC, the minute it goes to low partial pressure of oxygen, or what we call as low oxygen tension, all these hemoglobin molecules will now start getting attached to one another by bonds, and they form polymers. Polymerization of hemoglobin ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Hemoglobin will start forming polymers. Hemoglobin by itself, remember, is a complex polymer. It has got, it's a quaternary structure. So hemoglobin will form polymers now. ಈ ತರ polymerization ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ what are the issues that will happen? One issue is the amount of oxygen that can be transported by each hemoglobin molecule gets reduced drastically. In a normal condition, the maximum number of oxygen molecules that can be carried by hemoglobin is 4 molecules, and now it is going to get reduced drastically. ಅದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರ ಹತ್ರ 1 kg ಬೊಟ್ಟು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ವೇಟ್ 1 kg ವೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1 kg ವೇಟ್ ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಗ್. ಬ್ಯಾಗು ನೀಟಾಗಿ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. Suppose I take that 1 kg weight and I make it into a long steel rod or an iron rod, and now say put it into a small bag. How will you put it into a small bag? The bag will all be stretched to a very abnormal shape. In the same way, e thara RBC, which is going to be pulled because of polymerization of hemoglobin, gets converted to sickle shaped cells. Not just that, these sickle shaped cells will become extremely sticky. Sticky andreno, they will have high amount of affinity to bind to the endothelium of blood vessels. Blood vessels lining ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಂಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ blood capillaries get blocked, small arteries and veins get blocked, oxygen carrying ability is going to be reduced, and it can lead to even death of the person. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಹೆಸರು ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿಲ್ ಶೋ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ವೈ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. So they will be extremely pale, very tired, etc. These are some of the issues that can happen with sickle cell anemia. Okay, as a quick recap, so sickle cell anemia ಏನಾಗುತ್ತೆ, the person is going to have a point mutation in the beta globin gene in the 6th codon, where instead of CTCGAG, it becomes CACG as a result of which the mRNA in a normal case is going to be GAG, coding for glutamic acid. Here it becomes GUG, coding for valine. And in the 6th codon, 6th amino acid position, instead of glutamic acid, there is valine present. Valine is not abnormal for beta globin. Valine should not have been there in the 6th position. That's it. And glutamic acid is not that it is absent. It is there in other places, but in that place it should have been there. Because of this, you find that the folding gets affected, and we will come to know that when this RBC meets low oxygen level, where hemoglobin forms polymers, and because it forms polymers,
you find that the RBC gets converted to a sickle shape. Sickle ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಈ ಹುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಕತ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಕುರ್ಪಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕಲ್. ಸೊ ಅದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ RBC. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್, and there will be lot of affinity between the RBC to the endothelium of the blood vessels. Hangagi blockage of RBCs also occurs and it can be fatal too. This is what we see. Highest number of sickle cell anemia patients are seen in the African continent. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾನು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಎನೀಮಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ is going to be completely normal. Both the alleles are normal. This person is going to suffer from sickle cell anemia. Idu sickle cell anemia agbidutte. This person is going to be considered as a carrier. ಇವರು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗೋರು, ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ನ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. Another option is we need to make healthcare facilities better for sickle cell anemia patients. It is very, very unfortunate that in India, many years ago, we did not have the right kind of screening techniques for testing whether blood has got HIV present in it. And Papa Tumba Jana sickle cell anemia patients ended up becoming HIV positive because of frequent blood transfusions. So these are things that have to be made better for these people, right? Let's go to the next disorder. So next disorder, ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾಲು ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಹೆಸರು ಫಿನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ. ಫಿನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. Okay, this is the second disorder that I'm going to discuss. Idana, this is also called as PKU. ಇದನ್ನ PKU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, what is this disorder? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಫಿನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಗೇನ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿನೈಲ್, ಸಾರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಆಲನೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿನೈಲ್ ಆಲನೈನ್, it gets converted to another amino acid called as tyrosine. This is part of normal metabolism in a person's body. One amino acid getting converted to another amino acid is very common in the body. Transamination anta heltivi. So phenylalanine gets converted into another amino acid called as tyrosine due to the presence of an enzyme. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಈ ಎನ್ಸೈಮು? ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ PAH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಆಲನೈನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಸ್. ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Hydroxylase is a better term to be used for this enzyme. So E enzyme, it's a cellular enzyme which converts phenylalanine to tyrosine, one amino acid into another amino acid. That is what you see here. Okay, ivaga let us come to PKU as a disease. Idu normal situation alli irutte. Ivaga in case of a person suffering from the disease ಫಿನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ,
that enzyme ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ enzyme is going to be severely low. So the enzyme, that is PAH levels ತುಂಬಾ low ಇರ್ಬೋದು, or it is absent ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಲೋ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನೇನ್ ಇಶ್ಯೂ? ಒನ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಆಲನೈನ್. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಆಲನೈನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯುವರ್ ಫಿನೈಲ್ ಆಲನೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್. On the other hand, you are going to have a deficiency of tyrosine. So buildup of phenylalanine is happening and you are going to have a deficiency of tyrosine. Both are going to happen. So as a result, ಏನಾಗುತ್ತೆ, phenylalanine, the natural metabolism, how it works is, if there is excess phenylalanine in the body, it is going to get converted to certain derivatives. ಯಾವ ಥರ derivatives? So one of the derivatives is called as phenyl pyruvic acid. Another derivative is called as phenyl ketones. So phenyl pyruvic acid and phenyl ketones anta derivatives are formed because there is excess of phenylalanine. Excess of phenylalanine is going to disrupt lot of other metabolic processes, so it has to be converted to some other compound. So it gets converted to phenyl pyruvic acid and into phenyl ketones. Now what happens is, these compounds which are present, they start becoming high in the bloodstream. The amount of this will become very high in the bloodstream. Once a substance becomes high in the bloodstream, it can reach anywhere. So what happens is, these substances will travel to the central nervous system, especially the brain. They will travel to central nervous system, especially the brain. Once they travel to the brain, what is going to happen is, this will happen at the embryonic stage. Please understand. So what happens when it starts going into the brain? They will start getting deposited in the brain region. This is developing brain of the embryo. They will start getting deposited. When they start getting deposited, brain development is severely affected. So number of neurons that have to be made becomes less. Space for synapses and axon growth, that space gets reduced, etc. So as a result, you find that because of this reason, brain development gets affected. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರಿಯಾ. But e substances, they get deposited in the brain and therefore brain development gets negatively affected, right? As a result, the person is going to have mental retardation. So the person will have mental retardation. Tumba jana PKU children, when they are born, they will be born with a small head, very small head do irutte, and mental retardation is going to be seen in them. This is one issue which is going to happen. Another thing that happens is, apart from this reaching the CNS, especially the brain, these substances also reach the urine. They also reach the urine, and urine test madadre, it is going to be tested easily with some reagents, particularly nimali iron salts na use martira, and you will look for green color. So adu PKU test antane barutte, where you are expecting, if it is a normal situation, yen color barutte anta. So in this case, the color is going to be green in color. Even a blood test can be done. Just urine test antane alla, ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಹೀಲಿನ
ಇಂದ ಒಂದು few drops of blood ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and the color change, if it is PKU, is going to be green in color with ferrous salts ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ FeCl ತಗೋತಾರೆ, FeCl2 ಸಾರಿ ತಗೋತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, and you will be able to see that green coloration there, and immediately you will know that it is PKU. So one is urine allu appear ಆಗುತ್ತೆ. Next, what is going to happen? ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟೈರೋಸಿನ್ ಲೆವೆಲ್ is going to be very low here ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ when tyrosin level is going to be low? You find that tyrosin low, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, please remember through diet also you can get tyrosin, though it is considered as a non-essential amino acid, but still you can get it from natural diet. So tyrosin level, because it is low, tyrosin is going to be a raw material for your thyroid hormone productions. Okay, that is one. And as you are aware, particularly class 12 students will be aware, PUC second PU ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, the thyroid hormones are particularly ನಿಮ್ಮ T3 ಆಮೇಲೆ T4 very essential for nervous system development and maintenance. So as a result, what happens? One is because of deposition of phenyl ketones and phenyl pyruvic acid. Already mental retardation is setting in because brain is unable to develop properly. Plus, because of low levels of T3, T4 also, brain development gets hampered. Apart from that, tyrosin also happens to be a raw material for making melanin. Melanin, you'll know, is the skin pigment, and melanin is also a derivative of tyrosin. As a result, this person, along with mental retardation, is going to show hypopigmentation. Andre pale skin is going to be seen in these individuals. So main symptoms that are going to be seen happen to be mental retardation as well as hypopigmentation. These are the two main symptoms. Apart from that, yes, incidence of seizures is more. You find irritability is going to be more in these children, etc. So those are additional issues which are there, but this is what is seen. So how do we set this right? So ee thara makkalige, of course, ನೀವು once the child is born with PKU, you'll only have to manage the disease, you can't cure the disease. So they have to be given a very, very special diet. It's very important, very special diet ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, which is going to be low on phenylalanine and slightly high in tyrosin. Of course, ಆ ಥರದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ಸು ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲಬಲ್ which are low on phenylalanine. So those foods can also be given to these children, but you have special formulations also. There are some companies in Bangalore which make some powders which can be given to these children. Adon madbekagutte. Plus, not just that, they also have to be careful about certain other compounds. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು sugar free chewing gum ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ contains aspartame, not suitable for phenylketonurics ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. So because aspartame gets converted to phenylalanine in the body, so those are things that they have to keep away from. So special ಆಗಿ diet manage ಮಾಡಬೇಕು. What is the name of the disease? ಏನಿದು ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ something to do with urine, glycosuria, proteinuria. Okay, urea andre urine, phenyl ketones are present in the urine anta. That is what this disease actually means, right? Okay, let's go to the next autosomal recessive genetic disorder, which is very common in it is a very common one in India. Our disorder ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. I'll just take another 3-4 minutes to discuss this disease. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ questions ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. So next disorder that we are looking at is going to be called as thalassemia. Thalassemia ಅಂತ. So what is thalassemia? ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಯು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಮ್ ನ ಈಗ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಮ್, ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯು ನೀಡ್ 2 molecules of alpha globin and you need
2 molecules of beta globin. Correct? To make one hemoglobin molecule, you need 2 molecules of alpha globin, 2 molecules of beta globin. Beta globin is abnormal in its quality because of a point mutation. Andre, the disease becomes sickle cell anemia, which is a quality disorder in hemoglobin. In thalassemia, the recipe is not a problem as per se, it is not a problem. Okay, alpha globin chain is by its amino acid sequence is normal. Beta globin chain by its sequence is going to be normal. The problem is with respect to how many alpha chains and how many beta chains are made in the body. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ 4 pages ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ I want to make 10 copies of the question paper ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 copies of the question paper ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ page 1 has to be in 10 copies, 2 in 10 copies, 3 in 10 copies, 4 in 10 copies. 4 ಪೇಜು 10 copies ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. By mistake ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ page number 3 is present only in 7 copies. 10 copies ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, 7 copies ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Page number 1, 2 and 4 is present in 10 copies. So what happens is I can make only 7 good copies of the question paper. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ page number 3 is present only in 7 copies. ಸರಿನಾ? ಅದೇ ತರ your number of alpha chains and beta chains is going to be less than required, and therefore you can't make enough of hemoglobin. You understand? Iron deficiency ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನೇಮಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನೇಮಿಯಾ. ಅದು ಬೇರೆದು. ಐರನ್ ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೋ ಇಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾಲಿ ನಿಮ್ದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ರಾದರ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐರನ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Here you find that the problem is that the number of alpha chains and beta chains is going to be low, which means children, please understand there are genes even to code for how many alpha and how many beta chains we have to do. Okay, depending on which of these is deficient. If alpha globin chains are being produced in low amounts than necessary. ಈಗ ನೀವು 280 million molecules of hemoglobin ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 560 million molecules of alpha globin chain ಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀ 500 ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 500 million, ಸಾರಿ, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ your hemoglobin number is going to be reduced drastically. So in such a case, we call such a disorder as alpha thalassemia anta karitivi, where the number of alpha globin chains is going to be less. What are the genes which are involved here? The genes which are involved here are called as HbA1, HbA2, which are present on chromosome number 16. Both these genes and their alleles, okay, are present on chromosome number 16. 4 perfect agide alleles anta andre you will make good amount of alpha globin chains and the person is normal, like what is going to be seen in let us say in most of us, right, where all the 4 alleles are perfect and the person will not have this particular disorder. ಯಾವುದೇ one among this is going to get affected. Let us say ಇದು abnormal ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ alpha globin chain number will come down. Alpha globin number will come down. ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. 3 ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಿವಿಯರ್ ಆಲ್ಫಾ ಥ್ಯಾಲಸೆಮಿಯಾ. 4 ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಾರ್ನ್, ಇಲ್ಲ 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ alleles get affected, the severity of the disease can be seen as mild alpha thalassemia, moderate alpha thalassemia, severe alpha thalassemia. You understand? And that is because of the presence of these genes. These genes code for
the number of alpha globin chains. Alpha thalassemia is not very common in India. Illa anta helalla nanu, but not a very common disease in India. ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಸೀಸ್ ಹೆಸರು this disease. What is this? This is if beta globin gene is going to be less in number. ಆವಾಗ ಬರೋ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಲೀಸ್ ಎನೀಮಿಯಾ or beta thalassemia ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. It is called as Cooley's anemia, named after the doctor who identified this disease. It is called as Cooley's anemia or beta thalassemia. It is a very common disease in India, and this is the number of beta globin genes. How many beta globin genes are produced is coded for by a single gene called as HBB and its allele called as HBB, which are present on chromosome number 11. If one of them is affected, that person is going to be normal. They will just be carriers for beta thalassemia. If both get affected, then they will have very severe form of beta thalassemia. This is going to be so. Sickle cell anemia is a qualitative disorder of hemoglobin. Thalassemia is a quantitative disorder of hemoglobin where the number of alpha globin and beta globin chains are not enough. ಸರಿನಾ? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ NCERT book ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ just ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have not given details. Cystic fibrosis ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, where the chloride transport channel gets affected. The gene coding for a chloride transporter gets affected. Adar ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. Just remember cystic fibrosis is also an autosomal cystic fibrosis. Sorry. Fibrosis, where you find it is the chloride transporter gene which gets affected in cystic fibrosis. This is also an autosomal recessive disease. Right? Now, on to our questions for today. So, makkalige easy agli anta nanu illi questions na haktini. Okay? So, first question is going to be give one physical difference between normal RBCs and sickle cell RBCs. ಇದು 1 mark question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕ question. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 5 mark 2 question ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 mark ಕೊಟ್ಟಿರೋ question, give one physical difference between normal RBCs and sickle cell RBCs. Normal RBCs and sickle cell RBCs. Okay. Next to 5 mark question, please take down. With a flow chart. This is 2 marks. Describe sickle cell anemia. Describe sickle cell anemia. So description get 3 marks. Flow chart get 2 marks. So I have given the flow chart in detail for you. Flow chart get 2 marks and description get 3 marks. This is one of the 5 mark questions. Next 5 mark question. Is going to be part A. Give the full form of PAH and PKU. Give the full form of PAH and PKU. Give the full form of PAH
and PKU and PKU. Part B, part B, part B. Elaborate on the cause and cause and features of PKU. C. 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 What should the diet for PKU child not contain? ಮೂರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Full form. So second 5-mark question is split into full form of PAH and PKU. Idu 2 marks. Elaborate on the cause and features of PKU. Idu 2 marks. What should the diet for PKU child not contain? 1 mark. So ನಾನು KSTA officialsಗೆ I will send the question again through WhatsApp so they can post all the 3 questions on the students groups. Okay, sir, thank you and over to you. Okay, thank you, madam. Thank you, sir. Any questions from audience and participants? ಮೇಡಮ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಎನಿವೆ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಬಾರಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ JEE ಮತ್ತು CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಇಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀಟಲ್ಲಂತೂ ಹೌದೇ ಹೌದು. So for this wonderful speech on the genetical disorders, this talk has given many information for the students. I greatly thank you, ma'am, from KSTA and also personally, ma'am. Thank And you, I thank also you, sir. thank our CEO, Dr. Ramesh sir, and our President Ayappan sir, and our colleagues, technicians, and all participants. Once again, I thank each and everyone. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.